Okay. This meeting is being recorded. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna to everyone. My humble obeisances to all. Jai Shri Prabhupada, Jai Shri Gurudev. Welcome to our PSDG Connect session today. Thank you for joining us. So we have now 17 members. And as usual, we're going for prayers, and then we join to Japa session with Guru Maharaj, while he will join us a little bit later. Okay, let's start with invocation prayers. Om Gyanati Mirandasya Gyana Gyana Chalakaya Chakshur Mritamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupa Kadamahyam Daliti Sva Padantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtabhitaya Shmita Bhakti Vedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharina Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtabhitaya Shmita Bhakti Saraswati Das Goswami Nityanamane Sagaswami Namadena Namadhanjana Samshem Yamshad Shri Guru Shasta Pakam Shita Vatsalam Chudabada Bhaktagana Shivandana Charanam. Hare Krishna. So we can start with the Japa session. Translation, Prabhu. Oh, okay. If Savitri Mataji is not online, then I didn't notice her. Oh, she is online. Savitri Mataji. Yeah. И все перевести, да, Гаурасундара Прабху? Да. Гаурасундара Прабху поприветствовал всех присутствующих. Здесь нас сейчас 17 человек. Мы прочли молитвы, и сейчас будет джапа-сессия с Гуру Махараджем. Hare Krishna. So we can join to Japa session now, and we're going to chant one round with Guru Maharaj. Сейчас мы начнем джапа-сессию и прочтем пару кружочков Гуру Махараджа. Okay, well, we join into Japa session. Okay, it's Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasari Gaura Bhaktivinoda, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha, Chaitanya Charanam Bhoja Mukundaleo Bhaje, Yesham Prasada Matrena Parama Api Bhavat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Chandra Prabhu. Haribol. Hare Krishna, dear devotees. So we still waiting for Guru Maharaj, and while we on the waiting mode, we can read a little bit from his journal of struggling sadhaka notes. And today we're on page 119, and this article entitled "Guru is Atma." Is anybody for translation? Да, я сейчас переведу. Такие преданные, мы все еще в ожидании Гуру Махараджа, и сейчас мы будем читать его книгу на странице 119 или 190? 119. 119, и там что-то с Атма, я просто открыла и не вижу того, что вы сказали сейчас на 119. Гуру есть Атма. Гуру есть Атма. У меня нет такого на страничке 119. Может быть, это другая версия. У меня 119. То есть Сейчас я поищу тогда преданную. плюс-минус 7 страниц туда-сюда. Да, сейчас. Страниц преданных. Окей. So, Guru is Atma.
Мгм. The Потому что 11th canto of Srimad Bhagavatam gives important instructions about the guru-disciple relationship. 11-я песня Шримад Бхагаватам дает важное наставление о взаимоотношениях гуру и ученика. And uses the following words to describe the mood of the disciple. И использует следующие слова для того, чтобы описать настроение ученика. Guru Devatatma, one who sees his own spiritual master as his Lord and very soul. Гуру Девататма – это тот, кто видит своего духовного учителя как своего Господа и душу свою. Srimad Bhagavatam 11:2-37. Шримад Бхагаватам, 11 песня, 2 глава, 37 стих. Guru Atma Daivata, he for whom the spiritual master in his very life and worshipable deity. Гуру Ватма Дайвата – тот, для кого духовный учитель является самой жизнью и божеством, которому он поклоняется. Srimad Bhagavatam 11:3-22. Шримад Бхагаватам, 11 песня, 3 глава, 22 стих. Srila Jiva Goswami comment that the spiritual master is to be considered the Atma. Шрила Джива Госвами комментирует, что духовный учитель должен считаться душой Of the very life of the disciple, since real life begins when one is initiated by a bona fide spiritual master. должен считаться душой, то есть самой жизнью, самой сутью, самой душой ученика с тех пор, как началась реальная жизнь, когда ученик получил инициацию у истинного духовного учителя. June 26, 1998, Ukraine. Написано 26 июня 1998 года, Украина. So next article, it's called Time. Следующая глава называется «Время». The time factor. Фактор времени. And here's a poetry by Guru Maharaj. Это стихи Гуру Махараджа. As I sit at the cabin window, the river continues to flow. Когда я сижу, в то время как я сижу у окна моего деревянного домика, река продолжает течь. Relentlessly, unnoticed, and unpretentiously, it flows like the eternal time factor. Неустанно, никем не замеченная, она продолжает течь, как вечный фактор времени. Its presence goes unnoticed. Ее присутствие остается незамеченным. Srila Prabhupada writes, another name of Paramatma feature of the Lord is Kala, or eternal time. Шрила Прабхупада пишет, другое имя Параматмы Господа – это Кала. Не Параматмы, черты, одной из черт. Hare Krishna, Guru Maharaj has just joined us, Gaurasundra Prabhu. Hare Krishna, we pass over to Guru Maharaj. Thank you for joining us, Guru Maharaj, today. Ma'am Vishnu Vadaya Krishna Prashtai Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nevishesha Shandivari Praskajante Satmani Vansha Kalpa Drubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavani Vishnuvi Namo Namaha Chotabada Bhakti Gana Vandanam Sarvasricharan. I was reading the Srimad Bhagavatam, the 10th canto. Maharaj читал 10-ю песню Бхагаватам. And there's a very nice verse, chapter 33, text 36. И это 33 глава, 36 текст. So Sukadev Goswami is speaking, and he's describing the intimate pastimes of Radha and Krishna. Сукадев Госвами здесь говорит и описывает сокровенные игры Рады и Кришны. But
and Maharaj Parikshit is hearing. И Махарадж Парикшит, он слушает. But Maharaj Parikshit, when he looked around, he saw that there were many persons who were a little, they couldn't understand Krishna's Rasa Leela or intimate pastimes of the gopis. И когда Махарадж Парикшит, он оглянулся вокруг, он увидел, что много неквалифицированных людей, те, которые не могут понять сокровенные игры Рады и Кришны и Гопи. Yes, it seems some of the audience were impersonalists and some were mystic yogis. И какие-то в аудитории были люди, которые были имперсоналистами, либо мистическими йогами. So, on behalf of those people in the audience who couldn't understand, Maharaj Parikshit asked a series of questions. И в пользу тех, кто той части аудитории, которая не могла понять эти сокровенные лилы, то Махарадж Парикшит, он спрашивает некоторые вопросы. And to summarize all those questions, he said, if Krishna came to establish Dharma, how is it that he's dancing with the wives of other men? И суммируя все вопросы, он спрашивает, как Кришна, тот, который приходит установить Дharму, в конце концов он танцует с женами других мужей. So, what to speak of understanding Rasa Leela? Many in the audience, they did not even have a personal conception of God. They were Brahmavadis. И что говорить о Раса Лиле, даже многие из аудитории, они не имели личностной концепции Бога, так как были майявади или в таком духе. Yeah. There's a difference between impersonalists and Mayavadis. Есть разница между имперсоналистами и майявади. Although many times we strictly speaking, the impersonalist is different to the Mayavadi. И, строго говоря, в этом есть серьезная разница между имперсоналистами и майявади. Although in ISKCON and in Vaishnava culture, we use the same words, we interchange the same words. Но, по сути, в вайшнавской культуре, в ИСККОН мы взаимозаменяем эти два слова. But the impersonalist only understands the absolute truth up to Brahman realization. Имперсоналисты — это те, кто осознают абсолютную истину только до уровня Брамана. Because that he's a transcendentalist, but he hasn't come in contact with a pure devotee of Krishna. Они являются, по сути, трансценденталистами, но они еще не пришли в контакт с чистыми преданными Кришны. So his disqualification is that he hasn't heard about the personal aspects of Bhagavan from a pure devotee. И в этом его дисквалификация, так как он не слышал о личностной концепции Бога от чистого преданного. And the prime example would be the four Kumaras. И хороший пример тому будет 4 кумаров. But after hearing about the personal attributes of Bhagavan, then they understand the Bhagavan realization that God is a spiritual person. Но вскоре, как услышав о личностной концепции Бога, они быстро реализовывают этот момент, что Господь является личностью. So they're not offensive to Krishna. Они не являются оскорбительными по отношению к Кришне. But a Mayavadi is different. They think that the form of God, Bhagavan, is simply Maya.
Но майявади это что-то другое. Они считают, что форма Бога это майя. And they think that devotional service is not spiritual, it's just a mundane thing. И они думают также, что преданное служение это не является чем-то духовным, это просто мирская какая-то деятельность. Therefore, they are the greatest offenders. Поэтому они являются великими оскорбителями. And we have that statement, Mayavadi, Mayavadi Aparadi. The Mayavadis are the greatest offenders. Мы имеем это утверждение майявади Кришна Парадна, это является великими оскорбителями. So there's a difference between Mayavadis and impersonalists. Поэтому есть большая разница между майявади и имперсоналистами. But sometimes when we use the word impersonalist, we use it to indicate also Mayavadis. Но иногда мы используем слово имперсоналисты, указывая на самом деле на майявади. So Maharaj Parikshit's question was if Krishna appeared to establish Dharma, how is it that he was doing adharma or irreligious activities by dancing with the wives of other men? И вопрос Махараджа Парикшита был в том, что как же Кришна, тот, кто пришел установить дхарму, совершал адхарму, танцуя с женами чужих мужей. So Srila Jiva Goswami had many followers who had difficulty understanding this point. И Шрила Джива Госвами, он имел множество последователей, которые имели трудности с пониманием паракия. Yeah. So there's the in Shringara Ras, which is conjugal love with Krishna, there's two divisions, Parakiya Ras and Swakiya Ras. И в Шрингара-расе, то есть в супружеских взаимоотношениях, есть два подразделения, которые делятся на паракия и на свакия. Yeah, and Parakiya means a paramour or girlfriend. И паракия означает любовные отношения, незаконные, то есть любовные. And Swakiya Ras means married. И свакия это значит супружеские. So Swakiya Ras is there predominantly in Dwaka. И свакия раса преобладает в Двараке. And you have Rukmini, Satyabhama, Kalindi, Jambavati. These are all queens married to Krishna in Dwaka. То есть все эти царицы вышеперечисленные, они, Кришна на них женат в Двараке. So Srila Jiva Goswami had followers who had difficulty accepting that Krishna could actually have amorous pastimes with the wives of other men. И Джива Госвами, он имел каких-то последователей, которые имели трудности с принятием того, что Кришна, он имеет подруг, которые являются женами других мужей. So in order to satisfy these followers, Srila Jiva Goswami in his commentaries went to a great extent to prove that these gopis were actually married to Krishna. И Шрила Джива Госвами, чтобы примирить это противоречие, он, скажем, расширил свои комментарии, описывая и доказывая то, что Кришна, он находится в законных отношениях с этими. So this satisfied his followers who weren't that qualified, or we use the word unadhikari or anadhikari. И это удовлетворяло тех, кто на самом деле не мог понять эти вещи, и они являлись
у них не было адхикара для этого. But if Krishna was actually married to all the gopis, then there's no parakya ras. Но если бы Кришна был бы женат на этих гопи, то тогда бы паракия расы не существовало. And I was reading, Jiva Goswami so strongly preached the idea that Krishna was actually married to these gopis. И на самом деле много написано о том, что Шрила Джива Госвами, он доказывал то, что Кришна, он был женат на этих гопи. That he actually wrote, this parikya ras is disgusting. И он даже писал, что паракия раса является отвратительным. But Srila Jiva Goswami, he only did this to satisfy his followers who weren't so advanced. Но он делал это лишь для того, Шрила Джива Госвами, чтобы удовлетворить тех последователей, которые не были продвинутыми. On a deeper level, Jiva Goswami, he knew very well that parikya ras is supreme. Но на глубоком уровне Шрила Джива Госвами прекрасно понимал, что паракия раса является высшей. And by the influence of Yoga Maya, all the gopis thought, and Krishna thought, these young girls that married to other men. И по средству йога майи все эти девушки и Кришна сам также думали, что все эти гопи, они женаты на других мужчинах. Yeah. This is all by the influence of Yoga Maya, which acts in order to create lila or pastimes. И это все по средству йога майи, которая действует для того, чтобы устроить лилу или времяпровождения игр. So these young girls, they had Paroda Abhiman. И эти юные девушки, они имеют, называется, Барода Абхиман. Abhiman means conception. Абхиман значит концепция, идея. It doesn't mean it's real. Это не означает, что это настоящее, реально. But it's in your mind and it's so strong that you think it is real. И это в нашем уме может проявляться, и мы думаем, что это реальная вещь. So Abhiman, again, it means a conception that it may not be real. Абхиман является концепцией, но она может быть не существующей. Just like it's midnight and you think you're lying down sleeping and you think in your room there's a ghost. И, например, как это полночь, вы ложитесь спать, и вы думаете, что в комнате находится привидение. And then you hear a little sound and then you think again, yes, surely this is a ghost. И потом вы слышите какой-то шум, и вы думаете, да, реально, наверняка это привидение. And your hairs stand on end out of fear. И ваши волосы стоят дыбом от страха. And then your heartbeat starts palpitating. Your blood pressure goes up. И ваше сердцебиение учащается, и давление увеличивается. You experience baya. Baya means fear. И вы испытываете бая, что значит страх. But there's no ghost. Но там нету привидения. But you think there is a ghost. Но вы можете думать, что там привидение. So this is a way of explaining the word Abhiman. И это способ объяснить, что такое Абхиман. And Paroda Abhiman, it means the conception, the young gopis think that I am married to someone else other than Krishna. И Барода Абхиман означает, что эти юные гопи, они думают, что я жената, я замужем за кем-то еще, помимо Кришны. So in the spiritual world, Goloka Vrindavan, there is this Abhiman.
И в духовном мире на Галоке и Вриндаване существует эта концепция Абхимана. And then when Krishna appears in the material world, in some Brahmanda, the Abhiman becomes real. И когда Кришна является в одной из браманд в материальном мире, то этот Абхиман, он становится реальным. So 5,000 years ago, when Krishna appeared in this universe, there were husbands of the gopis. И когда Кришна явился в этой вселенной 5000 лет назад, то на самом деле эти мужья не существовали у Гопи. Yeah, there were demons. Putana was real. Trinavata was real. Kamsa was real. И все эти демоны, например, как Камса, Тринаварта или Путана, они были реальными. But in the spiritual world, Goloka Vrindavan, there's no Kamsa, there's no Putana, there's no Agasura. Но в духовном мире там не существует демонов, таких как Путана, Камса или Акасура. But there is an idea, this is the spiritual world now, that maybe some misfortune will happen to Krishna, and then Mother Yasoda becomes fearful. Но в духовном мире может возникать разные идеи, что случилось какое-то несчастье с Кришной, и мама Яшода, она в испуге. So when the Lord appears in the material universe, the Abhiman becomes real. И когда Господь является в материальной вселенной, то Абхиман становится настоящим. So again, Swakiya, married, Parakiya, paramour. И снова свакия, значит, супружеские, паракия — это любовные. So the question from Maharaj Parikshit is, if Krishna is Param Dhamma, came to establish supreme religion, how is it that he danced with the wives of other men? И вопрос Махараджа Парикшита в том, что Кришна Парам Дхама, он спустился для того, чтобы установить дхарму. Как он может танцевать с чужими женами? So if we read Jiva Goswami's commentaries, we see that he is trying to prove that actually these young girls weren't married to other gopas, but actually they were all married to Krishna. И Джива Госвами в своих комментариях пытается доказать то, что все эти гопи, они не были замужем за гопами, но были замужем за Кришной. But as I said, that was to satisfy his followers who weren't so spiritually advanced. Это было для удовлетворения тех последователей, которые не были достаточно продвинутыми. Yeah. Marriage can be, Jiva Goswami gives example, if Krishna just gave a garland to one of the gopis, that would be considered marriage. И Джива Госвами привел пример, что достаточно было дать Кришне гирлянду какой-то гопи, это уже было бы, считалось бы замужеством. But Vishnu Chakravarti Thakur, he adamantly contradicts or opposes what Jiva Goswami has said. Но иначе говорить такое, он очень строго стал в оппозицию тому, что говорил Джива Госвами. And Vishnu Chakravarti Thakur strongly, with scripture, presented the idea that these young girls actually were married to other cowherd boys. И Вишну Чакраварти, он очень строго, используя шастры, доказал то, что эти гопи не были замужем. So this is an example of two great acharyas saying different things. Это пример того, что как два великих ачарья, они говорили совершенно различные вещи. But it has to be explained that Jiva Goswami was saying this for his followers who just couldn't accept the idea that Krishna had Harikiya Ras. И
это должно быть объяснено, что на самом деле последователи Дживы Госвами не имели квалификации понять, что у Кришны паракия раса. This became so intense that the followers, that those Vaishnavas who thought Krishna must be married to the gopis, they decided they would kill Vishnu Chakravarti Thakur. И это было настолько интенсивно, что даже эти последователи, в конце концов, они решили убить Вишну Чакраварти Тхакура, совершить убийство. So this is how intense these arguments became. Это насколько были интенсивны эти контраргументы. So these followers, either they or they paid someone else, I think they themselves, they planned, sneaked up on Vishnu Chakravarti Thakur when he was in some forest, when he was chanting and praying. И дошло до того, что они уже хотели нанять, либо сами прокрасться в тот лесок, где Шрила Вишну Чакраварти Тхакура повторял святое имя. And as I have read the story, Vishwanath, he went behind a bush in the form of a man, Vishwanath. И описано в истории, что Вишнунат, он зашел за куст в форме мужчины. And this gang or these other people who wanted to actually kill him, they thought, well, wait till he comes out of the other side of the bush, and then we will pounce on him. И эти люди, которые решили убить его, они его ждали, когда он выйдет с другой стороны куста, и, соответственно, они его там и убьют. And when he came out of the other side of the bush, there was no longer a man. It was a young girl. It was a young Manjari. Но когда он вышел с другой стороны, то он уже не был мужчиной больше, он был молодой девушкой Манджари. So immediately they became very confused. And then they thought, we better not attack him. И эти люди они незамедлительно стали смущены этим фактом, и они решили не убивать. So, of course, Vishnu Chakravarti Thakur in the spiritual world is a servant of Radharani. Ну и Вишну Чакраварти Тхакур на самом деле в духовном мире является служанкой Радхарани. And his name is Mani Manjari. Его имя является Мани Манджари. Yeah, Mani means like a jewel. Мани обозначает как камень драгоценный. So Maharaj Parikshit is asking the question, why, if Krishna came to establish religion, is he performing irreligious activities? И Махарадж Парикшит спрашивает, как это Кришна, придя установить религиозные принципы, сам совершает нерелигиозные действия. And then Sukadeva Goswami repeats this very famous verse. И Шукадев Госвами повторяет этот известный текст. Anugrahaya bhutanam manushanam deham asrita bhajate tadrisha krida yat shrutva tat parobhavat. When the Lord assumes a human-like body, Когда Господь принимает человеческий облик, he shows mercy to his devotees. Он желает пролить милость на своих преданных. And then the Lord engages in various activities or leelas. И Господь, Он участвует в различных развлечениях, лилах, which will attract those who hear about him to become his devotees. и которые привлекут любого, кто о них слышит, и побудет его предаться Господу. So I just want to read this. Srila Vishnu Chakravarti Thakur glorifies the Lord's conjugal pastimes. Вишну Чакраварти Тхакур прославляет супружеские отношения Господа, Stating that those romantic affairs
Утверждаю, что эти романтические приключения have an inconceivable spiritual potency to attract the polluted hearts of conditioned souls. обладают непостижимым духовным могуществом, привлекая к себе оскверненные материи сердца обусловленных душ. So, um, the verse Anugrahaya Bhutanam, in order to show mercy to Bhuta, all living entities. Этот стих, он говорит, Ануграхая Бхутанам, что Кришна явился даровать милость всем, всем живым существам, But especially to devotees. но в особенности своим преданным. Krishna performed childhood pastimes as a baby. И Кришна совершил детские игры как ребенок. That's Kumara. And then Puganda from 5 to 10 with the cowherd boys. В возрасте Каумара, затем Пауганда, как мальчик-пастушок. And then 10 to 16 Kishore with the young gopis. И потом с 10 до 16, как Кишора, это с юными гопи. And Krishna's pastimes resembled those of a human being. И игры Кришны, они напоминали игры человеческие. Yeah. So these are the sweet pastimes of Krishna. Это является очень сладкими играми Кришны. And it's also called Nara Lila or human-like pastimes. Это также называется Нара Лила или человеческие, подобные человеческим играм. Which is different to the pastimes, for instance, Nrsingadev. И это очень отличается от тех игр, например, как игры Нарисингадева. He had the pastime of taking birth from a pillar. Например, он имеет такую игру, как появление из колонны. So immediately it's not human-like. Ну, это сразу наталкивает на то, что это не человеческая игра. And then he has, I think, 4 hands when he's tearing Hiranyakashipu to pieces. И он имеет 4 руки, разрывая Хираникашипу на части. So clearly this is not human being. И ясно, что это не является человеческим живым It's существом. called Aishvarya Gyan, conception of God. Это называется Ашварья Гьяна, концепция Бога. Full of opulence, Aishvarya, very respectful and godlike pastimes. И оно исполнено достояний, почтения, и это подобно божественным играм. But Krishna's pastimes, he appeared as a young child, like a human being. Но игры Кришны, он является там как маленький ребенок, как человек In the prison cell of Kamsa. в камере, в тюремной камере Камсы. But then you may argue, but he also showed 4-handed form to Vasudeva and Devaki. Ну, вы можете спорить, что он также показал четырехрукую форму Васудева и Деваки. But that was because Vasudeva and Devaki are actually residents of Dwarka. Но это было потому, что Васудева и Деваки являлись жителями Двараки. And their Istadev, or worshipful Lord, is 4-handed Krishna. И их Иштадев, либо поклоняемое божество, является четырехруким Кришной. So the residents of Dwarka, they don't worship Krishna. Krishna doesn't appear with a peacock feather in Dwarka. Поэтому жители Двараки не поклоняются Кришне, который является с павлиним пером. He has no flute in Dwarka. Он не имеет флейты в Двараке. There's no buffalo horn or sticks. И нету шеста посоха и буйволиного рожка.
But in Vrindavan, he appeared as a young baby. So this is Nara Leela, human-like. Но Вриндаван является как маленький ребенок, дитя, и это Нара Лила, человеческая игра. So the first 5 years, he has Kumara, pastimes with Mother Yasoda. So that's Vatsalya Ras. И первые 5 лет он имеет игры с мамой Яшудой, называются детские игры. So that first 5 years, the Vatsalya Ras became more prominent. И в это время, первые 5 лет, это Ватсалия раса, она преобладает. So the gopis, they would also see him as a young child, baby, but they were in Madhurya Ras, but they wouldn't express it because it's not palatable to think like that towards a young child. И гопи, видя его в этом возрасте, не испытывают мадхурья расу или не проявляют ее, так как это не будет совместимо с юным ребенком, детем. And then from 5 to 10, what became particularly prominent is Sakhiras, cowherd boy pastimes. И с 5 до 10 наиболее преобладающая раса – это сакья раса, мальчика-пастушка. And then, of course, from 10 to 15, 16, became more prominent Kishore, pastimes with the young gopis. И с 10 до 15-16 это возрастная категория кишора, игры с молодыми гопи. So, in the Chaitanya Charitamrita, Prabhupada writes, Прабхупада пишет, let me see, Madhya Lila, chapter 2, text 19. это из Мадья Лилы, 2 глава, 19 текст. Oh, no. Chapter 2, text 21. 2 глава, 21 текст. I just read it 1 hour ago. Я сейчас читал перед часом. And Prabhupada writes, Lord Chaitanya and his followers mainly worshipped Krishna in Madhurya Ras. И Прабхупада пишет, что Господь Чайтанья и в основном его последователи, они находятся в Мадхурья расе. But this is for very advanced devotees. Но это все для очень продвинутых преданных. And you can't, it's not proper to immediately jump like a monkey to thinking of Madhurya Ras. Это не является правильным сразу прыгнуть, как обезьяна, незамедлительно в Мадхурья расу. One's conception of Madhurya Ras has to be balanced with what is called Sambandhana Gyan. И эта концепция Мадхурья расы должна быть сбалансирована с тем, что называется самбандха гьяна. So Sambandhana Gyan is Bhagavad Gita. Самбандха гьяна и Бхагавад-гита. There's no mention of Vrindavan in Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите нет упоминания о Вриндаване. And then also Bhagavatam, Canto 1 to Canto 9. И также в Бхагаватам этого нет с первой песни по 9. So this Sambandhana Gyan, the word Sambandhana means relationship. И это самбандха гьяна или то, что называется взаимоотношения. So it means understanding one's relationship with this material body. И это то, что переводится как взаимоотношения с этим материальным телом. Understanding one's relationship with the subtle body. И понимание отношений с тонким телом. Understanding how material energy, the 3 modes of nature, how it works. И понимание того, как все эти материальные энергии, 3 гуны материальной природы работают. Sambandhana Gyan means Jiva Tattva, understanding the nature of the Jiva.
Самбанда Гьяна значит джива татва или понимание природы дживы. And then Vishnu Tattva, the different incarnations of Krishna. Также Вишну татва является понимание различных инкарнаций Вишну. And then Shakti Tattva, Также Шакти татва, and then Maya Tattva, Майя татва, and then Guru Tattva. также Гуру татва. Mm. So this is the basis or foundation. Это базовое понимание. Just like you want to build a skyscraper, the foundation has to be very strong. Если вы хотите построить небоскреб, то фундамент должен быть очень мощный. If the foundation is weak, then as soon as there is some strong wind, the skyscraper may collapse. И если фундамент он не прочен, то тогда, как подует сильный ветер, то весь небоскреб может обрушиться. So understanding Sambandha and Gyan is a prerequisite or essential for understanding Braja Bhakti. И понимание самбанда гьяна является настоятельной потребностью в самбанда гьяне. And if there's overemphasis on Krishna's conjugal pastimes without proper Sambandhana Gyan, this causes sahajiya bhava. И если чрезмерный акцент на любовные взаимоотношения без понимания самбанда гьяна, это то, что называется сахаджия бхава. So sahajiya bhava means you have the mood of taking things cheaply. Сахаджия бхава это значит принимать вещи достаточно дешево. For example, in the whole Bhagavatam, the holy name of Radharani is not mentioned. В Бхагаватам святое имя Радхарани не было упомянуто. It's so confidential that her name, Radha, is not even mentioned. Это настолько сокровенно, что имя Радха не было упомянуто во всем Бхагаватам. And Srila Bhaktisiddhanta would often say, he was saying this is the motto of the Gaudiya Math. И то, что говорил Бхактисиддханта Сарасвати, это является лозунгом Гаудия Матха. I think that was Srila Sridhar Maharaj, but the word is Pujala Ragapate Gaurave Bange. И также это Шридар Махарадж говорил, Пуджала Raga Pate Gaurave Bange. Puja, we worship the path of rag or spontaneous love for Krishna. Пуджа, значит, мы поклоняемся спонтанному пути раги, поклонения Кришне. And we place ourselves below it. And we place these Braja Bhakti on our head. We worship. И мы ставим себя ниже и ставим Враджа Бхакти на нашу голову, и мы поклоняемся им. And we're very cautious about talking about Braja Bhakti and even meditating on it, especially Madhurya Ras. И мы очень осторожны с тем, чтобы медитировать на Враджа Бхакти, в особенности на Мадхурья Расу. Now, I'm going to give you two examples. Сейчас я вам дам два примера. It was the month of Kartik, and one of Srila Bhaktisiddhanta's disciples, I think it was Bhakti Pramod Puri Maharaj, was talking about Damodar Lila. И был месяц Картика, и один из учеников Бхактисиддханты Сарасвати, возможно, это был Бхакти Прамод Пури Махарадж, говорил о Дамодар Лиле. So Damodar Lila is Mother Yasoda and baby Krishna. И Дамодар Лила описывает маму Ишуды с маленьким Кришной. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati heard about this,
and sent a message that it's too advanced. You should talk more about Aishvarya aspect of Krishna. И Бхактисиданта Сарасвати услышал об этом, он послал ему послание, что это очень продвинуто. Ты мог бы говорить о каких-то, о Айшварья Гьяне. Then another example, Srila Prabhupada went to South America, he went to Mexico. И однажды, что Прабхупада отправил в Южную Америку или Мексику, It could have been Venezuela. может быть, Венесуэла. And they had deities of Radha and Krishna. Там были божества Радхи и Кришны. Also, I'm not sure, it could have been Gauranatai, but they had a backdrop. And the backdrop was painted, and it was the gopis running to find Krishna. Может быть, даже это был Горнитай, но так или иначе, задний план, он был нарисован, где гопи, они бегут к Кришне. So it was the gopis in Vipralamba, or feeling of separation, and it was a painting or a backdrop. И там гопи, которые в чувстве разлуки, в Ипраламбе, это был задний план на этих божествах. And Prabhupada objected. И Прабхупада был против этого. This is in Goswami Maharaj's book called Prabhupada Leela. Это в книге Госвами Махараджа Прабхупада Лили. In other words, it was too advanced. А другими словами, это очень продвинутая вещь. So there's two conceptions now. Итак, сейчас здесь две концепции. One set of Vaishnavas, they think we should never ever talk about Madhurya Ras. И одни из вайшнав, они говорят, что мы никогда, ни в коем мере не должны говорить о Мадхурья расе. They think it's too private and too advanced, and we should never talk about it. Это очень частно, очень сокровенно, мы никогда не должны говорить об этом. And then you've got the other branch who talk about it too much. Ну, есть противоположная группа, где говорит об этом чрезмерно много. Although they may not even be following the four regulative principles. Но, может быть, они даже не следуют 4 регулирующим принципам. So these are the two extremes. И здесь есть два экстрима. So we have to be somewhere in the middle. Мы должны быть где-то посерединке. So if we hear about Krishna's pastimes from the right source, then that's anukul, that's favorable. И если мы слушаем о играх Кришны с правильного источника, то это является анукулом или благоприятной вещью. So we are hearing from Prabhupada, Srila Prabhupada. И мы слушаем от Шрилы Прабхупады. That's why he translated and published the Krishna book in 1917. И поэтому он перевел книгу о Кришне в 1970-м. And this is before we even had the unabridged Bhagavad Gita. И это даже перед тем, как он имел другое издание Бхагавад-гиты. And he writes in the commentary, he's saying that, like Krishna Das Kaviraj, I'm now very old. И он пишет в комментарии, что как Кришнадас Кавирадж, я сейчас очень стар. And I may die at any moment. И я могу умереть в любой момент. But I've given my followers the essence, sum and substance of Krishna consciousness by publishing Krishna book. И я даю своим последователям самую суть сознания Кришны, печатая книгу Кришны. So if we try to understand these pastimes through Srila Prabhupada, then that's perfect. Если мы попытаемся понять эти игры через Шрилу Прабхупаду, это будет совершенным образом. And then after reading all of Prabhupada's books, we may want to read the commentaries
of Vishnu Chakravarti Thakur. И прочитав же книги Шрилы Прабхупады, мы можем также заходить, прочитать комментарии Шрилы Вишну Чакраварти Тхакура. Sarata Darshani. These are commentaries on the 10th canto. Называется Саратха Даршини. Это комментарий на 10-ю песню. So, in conclusion, fools rush in where angels dare to tread. И в заключение можно сказать, что глупцы спешат там, где ангелы ступают осторожно. So, the ultimate goal is to meditate smaranam on Krishna's pastimes in Vrindavan. И конечная цель жизни — это медитировать на игры Кришны во Вриндаване. It's the essence of all knowledge. Это суть всего знания. Kalam Niyad, text number 8 in Nectar of Instruction. Это говорит 8-й текст «Нектар наставлений». One should utilize one's 24 hours a day in nicely hearing and chanting the Lord's pastimes. Тот, кто практикует, должен использовать все 24 часа в сутки, слушая о играх Господа. Thereby engaging the tongue and the mind. Используя и занимая свой ум и язык. Tistam Braja. One should live in Vrindavan. Стан Враджа, он должен жить во Вриндаване. If not by body, by mind. Если не телом, тогда умом. Tistam Braja Tadanu Gravi Jananu Gami. One should follow in the footsteps of one of Lord Krishna's associates. Татанураги Джананугами, он должен следовать по стопам одного из спутников. Which means cowherd boy, Mother Yasoda, or the young gopis. Это значит мальчики-пастушки, мама Яшуда, либо молодые гопи. But we can only do this when we become more advanced. Но мы это можем делать, когда мы станем более продвинутыми. So Prabhupada has given us the formula. Прабхупада дает нам формулу. Now he's given us a medicine. И он нам дает также лекарство. We just have to take the medicine every day. Мы должны принять это лекарство каждый день. 16 rounds, which takes more or less 2 hours. 15 кругов, которые могут занять примерно больше-меньше 2 часа. If we're living in the temple, morning program. И те, кто живет в храме, это утренняя программа. But even if we're living outside, there should be some type of morning program. Но если мы живем вне храма, то должна быть какого-то типа. We offer all our food to Krishna. Мы предлагаем всю нашу пищу Кришне. We observe Ekadashi and Janmashtami and the different religious days. И мы следуем Экадаши, Джанмаштами и другим религиозным праздникам, ритуалам. We try to chant our rounds with no offenses. Мы пытаемся читать свои круги без оскорблений. We read Prabhupada's books Мы читаем книги Шрилы Прабхупады repeatedly. Повторно также. And then gradually we'll automatically be elevated. И постепенно, автоматически мы будем возвышены. And we'll be able to understand more clearly Krishna's pastimes in Vrindavan. И мы можем понять тогда ясно Гри Кришны во Вриндаване. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Are there any questions you'd like to ask? Дорогие преданные, кто желает спросить какие-то вопросы? Хари Кришна, можно ли вопрос Махалила Даси? Да, Хари Кришна. Хари Кришна. Мои поклоны Гуру Махараджу и благодарность за лекцию. Вопрос такой. В книге Кришна Сангати
Шиварама с вами, он пишет ее на основе Гопала Чампу Джива Госвами. Написано, что Кришна через 4 года отсутствия возвращается во Вриндаван. А почему в Шримад Бхагаватам нигде не упоминается о том, что Кришна все-таки вернулся во Вриндаван, выполнил свое обещание, когда он говорил «я вернусь»? Вот такой вопрос. Mahalila asked a question on the basis of a book by Shivam Swami, Krishna Sangati, Sangati, where he mentioned that Krishna came back to Vrindavan after 4 years. He left after 4 years, he came back. Krishna what? Krishna left Vrindavan, and after 4 years, he came back Oh, Вот Vrindavan. Why? 44. Yeah, why even in Srimad Bhagavatam there is no mention about Krishna returning back to Vrindavan? He writes this book on the basis of Gopal Champu by Jiva Goswami, Krishna Sangati. If Shivaram Maharaj is quoting Jiva Goswami, then we have to accept that as authority. Если Шива Махарадж цитирует Дживу Госвами, мы должны принять это как авторитет. But as I gave the example, Jiva Goswami didn't support Parikya Ras, whereas Vishnu Chakrabarti Thakur did. So opposites. И упоминался случай, когда Джива Госвами не поддержал Мадхури Расу, но Вишну Чакраварти сделал, то есть это противоречащие вещи. But as I explained, Jiva Goswami was only doing that for his followers who weren't so qualified. Но, как объяснялось, что Джива Госвами делал это для тех своих, которые не были квалифицированы. Otherwise, Jiva Goswami fully supported Parikya. Иначе Джива Госвами полностью поддерживает Паракия Расу. Yeah, another example, this is a good example of Lord Buddha. Другой пример очень хороший о Господе Будде. At that time, in Bharatavarsha, they were killing many animals to sacrifice them. И в то время на Бхаратаварше многие животных убивалось в жертвоприношениях. So Lord Buddha, he said, ahimsa, non-violence, don't sacrifice the animals. И Господь Будда принцип Ахимсы, не уничтожение животных. Is it, Gaurasinda, is it clear with your Russian? It's a little faint. Yes, it's clear. So the people, they said, well, it's in the Vedas, sacrifice animals, or sacrifice Ashvamedha. И люди говорят, что это в Ведах убийство животных, это Ашвамеда яги. So Lord Buddha, he said, reject the Vedas. И Господь Будда сказал, отвергните Веды. That means you reject Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, the Sama Veda, the Rig Veda, the Atata Veda, the Yagya Veda. Reject. Это значит, отвергните Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, Ригу, Самаведа и так далее. Just listen to what I say, and you can worship me if you like. И тут просто слушайте, что я сказал, просто поклоняйтесь мне. So sometimes incarnations and acharyas, they may say different things which appear confusing. И иногда какие-то ачарьи говорят, что какие-то вещи, которые смущают. So Jiva Goswami may have said or quoted that Krishna appeared, and others may not refer to that. И Джива Госвами говорит те вещи, может быть, которые на самом деле другие не ссылаются на них.
And then we're saying Krishna appeared, but did he appear in his prakat form or aprakat form in Vrindavan? И мы говорим, что Кришна он является, но в какой форме? Праката или апраката? So it can get quite confusing. Это также снова может смущать достаточно. Then there's the statement that Krishna never left Vrindavan. Ну, есть утверждение, что Кришна никогда не покидает Вриндаван. So when Krishna went to Mathura, it was Vasudeva Krishna. Когда Кришна отправился в Мадхуру, на самом деле был Васудев Кришна. And then from Mathura, he went to Dwarka. So this is Vasudeva Krishna. Из Мадхура он отправился в Двараку, это все еще был Васудев Кришна. And Sri Nandanandana, the original Krishna, stayed in Vrindavan. Но изначально Кришна Шинандананда оставался во Вриндаване. So that's all I can say about that. Это то, что я могу сказать об этой вещи. Anything else you'd like to ask? Что-то еще? Кавита Матаджи. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Я задам вопрос, но если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня. Кришна сделал так, организовал встречу жителей Вриндавана и царей и цариц Двараки на Курукшетре, и, по-моему, там были гопи тоже. Но гопи относятся к паракия расе, а царицы к свакия расе. А зачем он это сделал? Ну, просто интересно услышать, как вы это расскажете, если я не ошибаюсь. Kavita Mataji asking question, but she is not sure. Maybe you can correct her. And Krishna arranged a meeting on the Kurukshetra field with the gopis, who is in Parakya Rasa, and also with the queens of Dwaraka, those queens Swakia. Why he arranged it? So why they met together on the Kurukshetra? The pastimes of Krishna, we can't really ask why. И игры Кришны мы как-то не можем по-настоящему спросить, почему. Krishna is not answerable to anyone. Кришна, он как-то не очень попадает под категорию, что мы можем о нем ответить конкретно. He has, it's called unlimited pastimes and unlimited desires. Кришна, он тот, кто имеет безграничные желания и бесчисленные игры. So this is one of his pastimes at Kurukshetra. И это одно из его игр на Курукшетре. And the gopis that went, they were expansions. Like Radharani, it was an expansion of Radharani that went to Kurukshetra. И Гопи, и Радхарани, Гопи является экспансией Радхарани, они отправились на Курукшетру. I think Yogini Radha, Samyogini Radha, and Rishabhanu Radha, 3 different types. Существует Йогини, сам Йогини и Вришабану Рада. All three, они являются 3 различными. So, of course, the gopis experienced great separation for Krishna, even when they saw him. И, конечно, гопи могут испытывать даже великую разлуку, даже видя его. Because they wanted
This meeting is being recorded. И он был в шлеме вместо тюрбана и без правления пера. And it was the same Krishna, but he was in different mood. Это был тоже Кришна, он был в другом настроении. And they didn't, this increased their separation. И это то, что увеличило их разлуку. And they wanted to take Krishna back to Vrindavan. And this, of course, is the Rath Yatra mood. И они хотели забрать Кришну во Вриндаван. И это то, что олицетворяет настроение Ратха-ятры. Just like a young boy may have a father, Как, например, молодой мальчик имеет отца. and that young boy, he sits on the father's lap, and the father embraces him. И этот мальчик сидит на коленях отца, а отец обнимает его. But then the father, he goes to work, and he's a policeman. И отец отправляется на работу, но он полицейский по профессии. So he has a uniform and a hat, and he has a pistol, gun. So it's a different mood. И он идет, одевает униформу, и у него есть фуражка и пистолет, то есть другое настроение. As a policeman, he's more ferocious. He's it's a different mood than the young boys used to. И полицейский — это тот, кто более свирепый, и у него другое настроение, чем тот, который видел молодой мальчик. So when Krishna, Balaram, or Kurukshetra, it was just a different mood. И Кришна Баларам на Курукшетре, они просто в другом настроении. Thousands of elephants roaring, so many horses, and lots of dust being raised. 1000 слонов, много коней, и великий рев, и пыль, все это. Many soldiers with weapons, spears. И очень много солдат с оружием и с копьями. And the gopis were just used to cowherd boy Krishna on the bank of Jamuna, Radhakund. И гопи привыкли видеть юного Кришну пастушка на Радакунде, на берегу Ямуны. In a different mood. It's called Dira Lalit. Dira Lalit. It's only Krishna and Vrindavan can be Dira Lalit. И это другое настроение называется Дира Лалита, Кришна во Вриндаване. Dira Lalit is like Cupid, very carefree, making lots of jokes, dancing. И Дира Лалита — это такой пастушок, который делает много шуток, он беззаботен, он танцует. That's why the gopis wanted to take Krishna back to Vrindavan. Поэтому гопи хотят забрать Кришну назад во Вриндаван. So, any other questions you'd like to ask? Расалина Мадажи. Не слышно. Надо включить громкость. Не слышим вас. Слышно? Да, говори. Я удивлена тем, что последователи Вишваната Чакравати Такура, последователи Дживы Госвами хотели убить Вишваната Чакравати Такура. Как может духовная практика, та же духовная практика, которая очищает сердце, принести такие уродливые результаты? Расалина Мадажи, she surprised because of the mood of followers of Jiva Goswami, those who wanted to kill Krishna Chakravarti Thakur. So how that
spiritual practice, purifying such an ugly result of contamination. They wanted to kill. You'll have to explain that again because I didn't hear it properly. So she surprised because the followers of Jiva Goswami wanted to kill Vishwanath Chakravarti, right? And they practice in Vaishnavas, and practice of Krishna consciousness supposed to bring some purification, but it brings some such ugly result like contamination. They wanted to kill him. Why? Yeah, well, a Vaishnava, we may not agree with other Vaishnavas, but we shouldn't attempt to kill them. И да, такое случается, и мы не должны думать, и когда мы в противоречии с другими вайшнавами, мы не должны хотеть убить их. Srila Bhaktisiddhanta, he says, let me only pray for the highest wealth, blessings for my worst enemies. И Шрила Бхактисиddhanta Сарасвати он говорил, позвольте мне молиться о благополучии своих худших врагов. So it would seem that these persons who threatened Vishnu Chakravarti Thakur it would seem they're very lower class Kanishta Bhaktas. И то есть выглядит так, что эти последователи, которые хотели убить Вишваната Чакраварти, они были... Yeah, I read this. I'm not even sure how authoritative is the story. То есть они были низшей категории канишскими, и Махарадж читал, он говорит, что он не уверен, насколько правдива эта история. But there's 4 symptoms of devotional service in the mode of ignorance. Но есть 4 симптома преданного служения в гуне невежества. Proud, angry, violent, and envious. Они горделивы, завистливы, насилие и еще что-то. So it seems that these people were excessively violent. Также гневливые, да. И эти люди, они чрезмерно насильственны. I've forgotten where I read it, but it's not commonly known that there was an attempt on Vishwanath's life. То есть я не знаю, где это прочитал, но это была попытка против Вишваната Чакраварти. But there was also an attempt on Srila Bhaktisiddhanta's life. Но также была попытка покушения на Шрилу Бхактисиддханту. And when Bhaktivinoda Thakur was in Jagannath Puri, they tried to kill him also. Когда Бхактивинода Тхакур был в Джаганнатхапуре, тоже пытался убить его. The Srila Bhaktivinoda was in charge or responsible for the Jagannath temple. Шрила Бхактивинод был ответственен за Джаганнат, храм Джаганнат. And the Maharaj, the Maharaj of Puri was taking money from the Jagannath temple. И Махарадж Пури, он брал деньги из храма. And Bhaktivinoda Thakur exposed him. И Шрила Бхактивинод Тхакур, он выставил его. So the Maharaj of Puri decided to do black magic on Bhaktivinoda. И этот Махарадж из Пури, он хотел наслать черную магию на Шрилу Бхактивинода. So they did these different rituals every night. And the idea was that Bhaktivinoda Thakur would leave his body. И они делали различные ритуалы черно-магические для того, чтобы Бхактивинода And the Maharaj of Puri did it for 1 month.
И этот Махарадж, он делал это в течение 1 месяца. And as I've read, at the end, Bhaktivinoda Thakur, he wasn't killed, but the Maharaja Puri had a son, and the son died. И как Махарадж читал, что в конце концов Бхактивинода такой не погиб, но погиб сын этого Махараджа Пури. So sometimes this happens, even great acharyas are threatened. Иногда это случается, даже великие ачарьи, они под угрозой. And then we look at Haridas Thakur, they tried to kill him. Например, история Харидаса Пури, которого его пытались убить. So, Vishwari Spasiba, please continue chanting and avoid the offenses. Спасибо всем преданным. Продолжайте читать, повторять Святое Имя и избегать оскорблений. And take shelter of Srila Prabhupada and our Guru Parampara. Примите все прибежища у Шрилы Прабхупады и нашей Гуру Парампары. Vishwari Spasiba, Go Premanandi, Hari Hari Bo. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj, for your wonderful, thoughtful, deep presentation. Thank you so much for joining us today, despite of your condition. Hare Krishna. His Holiness Srila Partha Das Goswami Maharaj ki jai. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna to all. Thank you for being with us today on the PSG Connect session today. And we thank all of you for joining, and also our team of managers, those who maintain this wonderful platform and giving to us opportunity to associate internationally in our spiritual family and being together. And this is very wonderful opportunity. Thank you so much, and please have a wonderful the rest of the day, evening, and hopefully we'll see everyone on the next session and next Sunday. Thank you so much. Hare Krishna. Перевод, translation. Спасибо всем большое, что сегодня присоединились. Большое, огромное спасибо организаторам за сегодняшнюю программу. И увидим всех на следующей неделе, тоже опять в воскресенье. Yeah, Guru Pramananda, thank you so much. See you next time. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Shri Guru Maharaj ki jai. Hare Krishna.